negative reactions generally. So first one Sam just brought up is what happens if you have a practice organized and you have one player or a few players who say, this isn't what I want to do, or I don't understand the point of this. То есть мы поговорим об отрицательном отношении в целом. С чего мы хотим начать, это если вы спланировали тренировку, а какой-то игрок говорит, что я не хочу этого делать, или я не понимаю, что это такое. Зачем это? So we have some suggestions about that. У них есть определенные идеи и предложения на этот счет. Отношение к тренировкам. So, one thing we talked about yesterday was setting in place the idea of feedback in the proper manner, not in front of everybody. То есть один момент, о котором мы говорили вчера, это о том, чтобы налаживать определенные механизмы обратной связи, чтобы игроки не говорили об этом при всех. And happening privately. А в частном порядке. But when that doesn't work out, но когда это не работает, and that tone isn't set for the year or the practice, the season, и такой тон не задан на год, сезон или тренировку, things we can do are, number one, trying to control the energy. Первый момент, который мы можем постараться контролировать, это энергия. As a captain or a coach, как капитан или тренер, you're going to absorb a lot of negative energy. На вас будет обращено довольно большое количество отрицательной энергии. Yeah. Most of the time, what you're supposed to do as a captain or coach is take negative energy and turn it into something positive. То есть, как капитан и тренер, ваша задача взять эту отрицательную энергию и перевести в положительное русло. So, for example, the example you used was someone's complaining at practice. I don't understand what's happening. I don't understand why we're doing this. Right? Why are we just playing? Пример, кто-то жалуется, говорит, что это такое, зачем мы это делаем, я не понимаю, давайте просто поиграем. So, again, removing them from the group and trying to have a private conversation. Возможно, стоит постараться отойти от всех и поговорить в частном порядке. Is going to keep the energy of the rest of the group high. Позволит сохранить энергию положительную всей группы в целом. The more this happens in front of the group, чем чаще это будет происходить перед всей командой, the lower confidence and inspiration you're going to have in your players. Тем меньше будет вдохновения и энергии, которую вам удастся внедрить в своих игроков. Can I ask you guys a question? Могу ли задать вопрос? You have someone like this in your team? Oh, yes. Okay. Right. What would happen if you know who it is, right? Вы знаете, кто эти люди. Okay, and you know that before you lead every practice, you're going to hear their voice at some point during the practice. И вот перед началом тренировки вы знаете, что, скорее всего, вы услышите их голос во время тренировки. Yeah. Okay. What would happen if you talked to them before practice? Что произойдет, если вы говорите с ними до тренировки? And said, this is what I want to do. Will you help me run a drill? И скажет, например, вот что я хочу сделать, не поможешь ли ты мне провести это упражнение? Or will you get behind me? Will you help me with this practice in some other way? Или не поддержишь ли меня в каком-то другом плане для этой тренировки? Or even you could submit yourself to them and say, I want to accomplish this one thing during practice. What do you think we should do? Или даже вы могли бы поделиться с ними своими установками и целями и спросить их совета, как достичь этого. What would happen? Что бы произошло, как вы считаете? So that person will share the responsibility with the captain. Right. And take part of that. Да, есть другой вариант. Когда человек просто тяп-ляп будет все делать, то есть он согласится помочь, но будет делать все. So there's a second option that the person will agree to do it, but he won't really put much effort into it, won't do well. This is true. Еще третий вариант вообще откажется. Реальная история, да, то есть такое было, и реакция была, я не хочу ничего делать, я не буду организовывать, ты капитан, ты твоя. And this is the third thing that has actually happened.
the reaction was, "You're the captain. This is your responsibility. I'm not going to do anything." That's okay. Because we can talk about that as we can talk about that later. Because there are some times when players, no matter what you do, are going to be a problem. То есть мы поговорим об этом позже, потому что бывают такие игроки, которые независимо от того, что вы делаете, они будут создавать проблемы. And sometimes, maybe even often, they are the most talented or can be the most talented player on a team. Но иногда, или даже часто, эти могут быть самые талантливые игроки в команде. So we can talk about that in a bit. Через минуту мы об этом поговорим. You should write down, list players to help. Okay, so Right.